Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa batho ba le dikete ba tsene tirelo modimo ya Sontaga wa Paseka kwa Moria. Puso ya Afrika Borwa le ya Botswana di samagane le tsamaiso ya go busetsa ditopo di le 45 kwa gae. Tla re diale. Batho ba le dikete di balwa ba tsene tirelo modimo ya Sontaga wa Paseka kwa Moria wa Sentengena Zion Christian Church. Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa le moeteledipele wa EFF Julius Malema ba tsene tirelo modimo eno kwa Moria. Borra dipolotiki ba makoko a farologaneng ba ikwetse go baeteledipele ba dikereke go rapelela kagiso mo ditlhophong tsa motsheganong. Ba ne ba bua kwa kerekeng ya Covenant Fellowship. Kereke eno ya dingwaga di le 30 e ne laleditse baeteledipele ba ANC, EFF le IFP go tsena tirelo modimo. Mokwaledi-kakaretso wa ANC Fikile Mbalula, mokwaledi-kakaretso wa EFF Marshall Dlamini le meyara wa IFP wa kwa Umhlathuze Xolani Nkwezi ba reboletse phutego melaetsa ya bone ya ditlhopho. Bakereki ba le dikete ba kereke ya Covenant Fellowship International ba ne ba kokwane kwa setheong sa thuto sa Esikhaweni TVET College go keteka Paseka. Borra dipolotiki ba dirise tšhono eo go rotloetsa bakereki gore ba vote. Mokwaledi-kakaretso wa ANC Fikile Mbalula o boleletse bakereki gore kereke e na le karolo e botlhokwa mo go tsosoloseng mewa ya batho jaaka setšhaba se lebanwe ke dikgwetlho tse di tshwanang le malapa a sa tsepamang. The church plays a very important role in society, in nation building, because you're talking about broken families, broken souls, and the reconstruction and development program of the soul is really here in the church. Mokwaledi-kakaretso wa EFF Marshall Dlamini le ene o latlhetse la motlapitso ka gore kereke e tshwanetse go nna le seabe mo kagong ya setšhaba. The only people that can bring peace when us as leaders have failed, it's only the people of the church, the pastors, the apostles, and everyone else. So that's why we respect this institution. Meyara wa masepala wa Umhlathuze Xolani Nkwezi yo gape e le moeteledipele wa IFP mo kgaolotlhophong eo o dirile boikuelo go kereke go dirisa tshosometso ya yone go lere kagiso go lebilwe ditlhopho tse di tlang. The church must contribute in the development of the society, work with us as the government, and we're working very well with the churches here. We don't isolate them. We believe that the church is part of the society. Mo Apostolo Collins Dlomo wa kereke eo o ikwetse go baeteledipele ba dipolotiki gore ba dire tsotlhe tse di mo matleng a bone go netefatsa gore ba baya ditlhokwa tsa baagi kwa pele ka dinako tsotlhe. Puso ya Afrika Borwa e tswelela go thusa puso ya Botswana go konosetsa tsamaiso ya go busediwa gae ga ditopo di le 45 tsa batho ba ba tlhokafetseng mo kotsing ya bese kwa Limpopo. Mosetsanyana wa dingwaga di le 8 ke ene fela a falotseng kotsi eo mme o santse a alafiwa kwa bookelong ba Limpopo. Lorraine Atlansiako ke ngwana yo bikobo mme bile o rata kereke. Go le gantsi o ya kerekeng le nkokwage yo tlhokofetseng mo kotsing ya bese. Ba ne ba le mmogo mo beseng fa isuga kana. Ba lelapa la gabo ba re ba tshogile thata go utlwa gore o falotse kotsi e masisi eo. Rona mo lapeng re batho ba re go letseng mo kerekeng eno ya ZCC re go ditso mo go yone. So bana ba mo lapeng go nela ka bantsana ba rata kereke ba botlhe. Le no rata kereke mo go hiteletseng mo ene gore ba bangwe le tsitsi ya ka witsenentse tsetswa kere ka COVID hale o nantsa itela dikereke tse dingwe ke ngwana e leng gore tota ga batla gore Sunday se ka heta a sa ya gope ebile o gola mo lapeng a itse gore ha ena Sunday la rona re go ga maoto ene o tlo go tsenya mo projara go nkise kereke a re tsamae re tlhore kereke so ya nngwe heletsa patagana thata le nkukwa go ka nkukwa go le ke motho wa rata kereke thata. Mokurutamaga wa boitekanelo kwa Limpopo a re mmagwe ngwana o kwa Limpopo go mona ya ke monokeng. Our appeal as the Limpopo Department of Health is to the public to give the head doctors, her psychologists space to be able to assist her to go back to normal.
we are also appealing to the public to allow her family, which we have been able to arrange that they join her, so that they can be able to deal with the current tragic, especially this trauma that not only has affected her physically, but everybody else, it's affected psychologically. So we need to deal with this matter and give it the sensitivity it deserves. A re ba dira ka natla go netefatsa fa tsamaiso ya go supa ba ba tlhokafetseng e konesediwa ka bonako. As the Limpopo Department of Health, working with all other sister departments, and more especially working with the Botswana government, we've already started the process of identification. Since a Friday, on a Good Friday, 6 bodies have already been positively identified by family members and also with the assistance of the pastors from Botswana of the St. Agnes Church. We are now, we will start to proceed with the autopsies and postmortem as early as Tuesday. We are waiting for other families who would come and assist us. But as it stands, all the remains will be subjected to the DNA test that will already, we can indicate that particular process has already been initiated. Khabagare mo president wa Maloba wa Botswana a re eno ke nako e thata go Batswana ka kakaretso. To the families and relatives, please accept mine and my family's heartfelt condolences and sympathies, and know that our thoughts and prayers are with all those affected by this devastating incident. Losing loved ones in such a terrible and tragic manner brings about unbearable anguish that no words can ease. I want you to know that you are not alone as families in your loss, and that everyone supports you during this very difficult time. Our hearts go out to the young girl who survived. May she be showered with comfort and love. Setheo sa tsamaiso ya pharakano RTMC sa re badirisi ba tsela ba feta sekete ba tshwerwe mme dijanaga di le kgolo a re bongwe di thupilwe mo matsholong a tiragatso ya molao mo bokhutlong jono jwa beke jwa Paseka go ralala naga. Setheo sa re bangwe ba tshwaretswe go kgweetsa ba itshietse nnotagi makwalo a seng a nnete a go kgweetsa botlhaswa le go tlatsa dijanaga phetelela ka batho le dithoto. Go thupilwe dijanaga tse dintsi kwa KwaZulu-Natal le Mpumalanga ka ntlha ya go tlola melao ya tsela. Batlhankela ba tiragatso ya molao ba re ga bane ba amogela ditlolo molao mo ditseleng tsa naga. Motorists are warned that law enforcement officers will show no tolerance to people who break the rules of the road by driving under the influence of alcohol or at excessive speeds and driving without driving licenses. And unroadworthy vehicles will be discontinued, and those who are driving in violation of public transport operator permits will have their vehicles impounded, and there will be heavy costs to release those from the pounds. Bothati jwa tsamaiso ya melelwane bo aga bo tshwere phage ka mangana ka paka ya Paseka. Seno ke jaaka batho ba le bantsi go akaretsa le diphuthego ba ya kwa mafelong a farologaneng a kobamelo. Bothati ba re ba solofetse batho ba feta milione go kgabaganya melelwane ya naga mo bokhutlong jwa beke jwa Paseka. Something that is very critical to note is that we have observed that during the return, some of the individuals avoid going into Beitbridge because they are aware of the tightening that side, and they were starting to move into Botswana and then come into Groblersdal Bridge and be able to enter South Africa through this area. So hence we are also here to make sure that we deal with any aspects of illegal migration. So from tomorrow, all our deployments will be on par to be able to make sure that we process those that are entering legally, but at the same time, we deal with those that are trying to subvert the system.
Eskom ya re go kgaolwa ga tlamelo ya motlakase go tla tswelela go sekegilwe. Setlamo sa re se fetlhile motlakase o lekaneng mme ga se bonele pele tiriso e kwa godimo ya motlakase mo bekeng eno. Eskom would like to announce that due to the sustained available generation capacity, adequate emergency reserves, and anticipated lower demand at the beginning of the week ahead, load shedding will remain suspended until further notice. Eskom will provide a system update on Wednesday or communicate any significant changes should they occur. Currently, unplanned unavailability stands at 13,579 megawatts, while planned maintenance accounts for 7,046 megawatts of generating capacity. A total of 3,550 megawatts is planned to be returned to service by Tuesday evening. The evening peak demand tonight is expected to reach 23,400 megawatts. Balemirui kwa Free State ba ikuela go puso go supa fa naga e padimotswe ke komelelo ka tsholofelo ya go rebolelwa namolo ya go samagana le manokonoko a setlha sa komelelo. Balemirui ba dumela gore komelelo eno e tlile go ama tlhagiso ya dijo ka tsela e sa jeseng diwelang. Tlhobaboroko go sehwai se seng le se seng ke go phetola mobu ho lema empa qetellong ho se be le kotulo mme nako eo ke ena ho dihwai tse ngata. Chai e thefutswe haholo ke motjheso o matla le tlhokeho ya pula. Bothata ba rona re la ra planta ka mora hore re plante ha re ka re fumane pula ho hang fihla le kajeng. Mme hodima ho le mono jwale e nngwe e metse e nngwe so thile ona jwalo ka tlasa mobu ka moo ene e bolelang ha se le jwalo ha sa hlola e tla hlola e metse re mona sentse o bontsha tlarolo re mathateng mme ba re fileng dintho tsena re di sebedise kapo production inputs mo yena ha mamele ntho o tlo batlana le tšhelete hae o pola pele gore o lema mona lokisa mobu re sebedisitse di-trackere di hira for re sebetse komello ena re fitlhetse mo e leng goreng ha ra fitlhella di-target tsa rona mo re tlamang be re fitlheletse teng mo kotulong ebile batho ba bang ebile bona ha ba kgone kotula hong hang. Tshabo ke hore sena se tla ba le ditlamorao tsa nako e telele. Mo ke kae mo lefapha le bang involved hore le ka re thusa ka di-funds especially bana rona di-farmers tse leng hore re sebetsa ka di-grains, di-crops. Fasa e ngolletse lefapha la tsa temo hore le thusetse ka ha kgomo e kentse tlhako ka kgamelong. The Free State Department of Agriculture and Rural Development is aware of the current drought that is affecting farmers. The department has met with various agricultural unions and is still engaging with some who are representing the farmers that have been affected. Thereafter, the department will also conduct its own assessment and be able to determine the kind of losses that have been incurred by the farmers. Dihwai di ngongoreile haholo hore sehla se tlang sa ho jala se tlo ameha. Makgala Masiteng, Lefapheng la Ditaba ho SABC Thabanchu. Motho di ne di le kalo tsa segonjono se le bale go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka moso mo SABC2. Ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa. Go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.